table. Okay, let's start our ball game. First serve, jersey number 1. Service error. Point for the Elite Girls. Now serving, Riley. Nice serve by Riley, nakuha number 7. Inangat number 3, pumalo si 7, nakuha ni 3. Sinet ni Riley, pumalo si Sofia, not over. Score is now all 1. Now serving jersey number 3. Ay, sorry. Service error. Score is 2-1 in favor of the Elite Girls. Now serving Sofia. Now serve by Sofia. Nakuha yung bola. In-over. Nakuha ni Mami Kai. Sinet ni Riley pumalo si Jules. Sa labas. Score is now all 2. Serving from the service line, jersey number 7. Nice serve. Service ace. Score is now 3-2. Now in favor of Team Lukban. Number 7 still on the serve. Nice serve, nakuha ni Bree. Gets another service ace. Score is now 4-2. Still in favor of Team Lukban. Outside. Score is now 4-3. Lamang pa rin ang isa ng Team Lukban. Now serving Jewel. Nice serve. Sinet number 3. Pumalo si number 5. Kaso not over. Score is now all 4. Jewel still on the serve. Serve, nakuha yung bola. Inangat ni number 3. Pumalo si number 5. Nakuha yung Jewel. Sinet ni Riley. Pumalo si Bree. Nakuha yung bola. Inangat. Oy! Kaso outside. Score is now 5-4. Now in favor of the Elite Girls. Jewel still serving. Nice serve by Jewel. Nakuha ni number 1. Inangat number 3. Pumalo. Nakuha ni Ati. Sinet. Inover ni Ollie. Nakuha. Pumalo si number 5. Nakuha ni Ati. Right pa rin ay. Kaso not over. Score is now all 5.
Point for the elite girls. Stepping on the line. Score is 6-5 in favor of the elite girls. Now serving Mamikan. Next serve, nakuha yung bola. Inangat number 3, in-over. Nakuha ni Pri, binalik. Inangat ulit. In-over, nakuha ni Mamikan. Sinet ni Riley. Pumalo si Pri, nakuha yung bola. Buhay pa rin. In-over ni number 3. Nakuha ni Mamikan. Sinet. Pumataw si Pri. Inside. Score is now 7-5 in favor of the elite girls. May serve Mamikan, nakuha yung bola. Sinet ni number 3, pumalo. Nakuha ni Andy. Sinet ni Riley. Over ni Olivia. Nakuha. Over ulit. Nakuha ni Pri. Sinet. Tinula. Buhay pa rin. Inangat. In-over. Nakuha ni Andy. Sinet ulit. Pumalo si Pri. Nakuha yung bola. Inangat ni number 3. In-over. Nakuha ni Riley. Inangat ni Mamikan. Tinulak ni Pri. Nakuha pa rin. Buhay pa rin. Tuloy. What's the ball? Inside. Score is now 6-7. Now serving for Team Lokban. Jersey number 5. Na-serve, nakuha ni Andy. Sinet ni Riley. Pinalo ni Pri. Sobrang tipis. Score is 8-6. Still in favor of the elite girls. Service ni Oli. Nagpanik si Oli. Combination sa service. Score is 8-7. Naman pa rin ang isang elite girls. Now serving jersey number 2. Nice serve. Nakuha yung bola. Buhay pa rin. In-over. Nakuha ni number 2. Sinet ni number 3. Pumalo. Buhay. Ay! Point for Team Lokban. Score is all 8. Number 2 still on the serve. Ay! Service error. Score is now 9-8. Lamang pa rin ang sa elite girls. Get ready, next game, South Spiders versus St. Anthony girls. Nice serve by Pri, nakuha yung number 5. Pinangat ni number 2. In-over. Nakuha ni Ezra. Sinet ni Riley. Pumalo si Sofia. Point for the elite girls. Score is now 10-8. Bree on the service line. May serve, nakuha yung bola. Inangat. Ay, kaso over. Score is now 11-8. Lumalayo na ang ating elite girls. Substitution.
kay Brie, nakuha yung bola. Sinend ni number 3, pumalo si number 7. Up. Net violation. Point goes to Team Lukban. Score is 11-9. Serve nakuha ni Ezra. Ay! Service ace for jersey number 5. Score is now 11-10. Substitution. 96. Sorry. Service by jersey number 6. 6-5. Nakuha na natin. Ginanap ni Boya. Pag-over na sa Pia. Nakuha ni number 2. Sinet ni number 8. Pumalo si 12. Nakuha ni Riley. Ginanap ni Boya. Pumalo si June. Nakuha ni number 2. Ganda. Ginanap ni Boya. Pumalo. Point for Team Lukban. Scores all 11. Wait lang po. Outside. Score is 12-11. Lamang ng isa ni Lead Girls. Now serving Riley. Nice serve. Nakuha ni number 2. Sinet ni number 8, pumalo si 7. Inside. Score is all 12. Bigit lang ang ating laban. Now serving jersey number 8. Nice serve. Nakuha ni Auntie. Over yung bola. Nakuha. Ginawa ni number 8. Pumalo si 6. Nakuha. Sinet. Pinalo. Check ball. Score is 13-12 in favor of the Elite Girls. Now serving Sophia. Nice serve. Kaso, outside. Score is all 13. Now on the service line, jersey number 7. Nice serve. Nakuha ni Ezra. Ginawa ni Mami Kai. Over ni Riley. Nakuha ni 7. Sinet ni 8. Over lang. Nakuha ulit yung bola. Sinet ni Riley. Uy daw. Sabi ni Mami Kai. Nakuha ulit yung bola. Sinet ni 8. Pumalo si 12, nakuha ni Ezra. Sinunod ni Riley. Pumataw si Jules. Sa labas. Napasobra. Score is 14-13. Now in favor of Team Lukban. Substitution. Now serving number 7. Nice serve. Bigong na. Nakuha ni Brie. Sinet ni Riley. Pinalo ni Brie sa 6. Kaso lumabas. Score is now 15-13 in favor of Team Lukban. Nice serve. Nakuha ni Brie. Sinet. Pumalo si Ali. Inside. Score is 15-14 in favor of Team Lukban pa rin. Now serving Sal. Sinangat ni number 8. Pumalo! Tumagos!
14. Warning! Now on the service line, jersey number 12. Nice serve, nakuha ni Ezra. Inangat ni Riley. Pumalo si Brie, nakuha number 2. Inangat ni number 5. Brie, nakuha. Inangat ni Riley. Pumalo si Brie. Inside! Score is now 16-15. Grabe! Sir, nakuha yung bola. Buhay pa rin. Inover ni number 8. Nakuha ni Ezra. Sinat ni Riley. Pumalo. Tinang pala. Nakuha ni number 8. Inawag ni number 5. Inover. Buhay. Sinat. Inuha. Buhay. Inawag. Pumalo siya. Team Lukban. Score is all 16. Okay, back to the ball game. Warning na po ang both teams. Sino kaya ang magwawagi?